Hi, hello everyone. Welcome to our channel. Today topic is 10th class biology, first chapter, nutrition. ఈ వీడియోలో మనము న్యూట్రిషన్ కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని పాయింట్స్ వైజ్ గా నేర్చుకుందాం. First, what is nutrition? Nutrition is the process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrients required for life. మనకు కావాల్సిన ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియంట్స్ ఏంటి, వాటిని తీసుకోవడము అండ్ వాటిని ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసుకోవడమే న్యూట్రిషన్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే న్యూట్రియంట్స్ మీన్స్ ఫుడ్. ఫుడ్ ఈజ్ నీడెడ్ బై ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. వై? మెయిన్లీ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ రిపేర్. మనము మన శరీరం పెరగాలన్నా ఏదైనా రిపేర్ చేసుకోవాలన్నా కానీ మనకు ఈ న్యూట్రిషన్స్ అనేది చాలా అవసరం. సెవరల్ ఆర్గానిజమ్స్ నీడ్ ఫుడ్ టు మెయింటైన్ బాడీ టెంపరేచర్ యాజ్ వెల్. అలాగే ప్రతి ఒక్క జీవికి, ప్రతి ఒక్క లైఫ్కి ఒక టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ టెంపరేచర్ని ఒక లెవెల్లో మెయింటైన్ చేయాలంటే కూడా ఈ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా అవసరం. ద మోడ్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ ఫుడ్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ ఆర్గానిజం టు ఆర్గానిజమ్స్. సో మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అదేవిధంగా ఈ ఎర్త్ పైన ఉన్న జీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటి తీసుకునే ఆహారం అనేది, అక్వైరింగ్ ఫుడ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఆర్గానిజం టు ఆర్గానిజం కావచ్చు, లైవ్ టు లైవ్ కానీ ఏదైనా కానీ ఆ ఫుడ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అయితే న్యూట్రిషన్ ఈజ్ మెయిన్లీ టూ టైప్స్. First one is autotrophic nutrition and second one is heterotrophic nutrition. First, what is the definition of autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? What is autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition is a process where an organism prepares its own food for a simple inorganic material like water, mineral salts and carbon dioxide in the presence of sunlight. ఇక్కడ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే సింపుల్, ఏవైతే ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయో వాటికి కావాల్సిన ఫుడ్ని అవి ఓన్గా తయారు చేసుకుంటాయి ఫ్రమ్ వాటర్, మినరల్ సాల్ట్స్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ద టర్మ్ ఆటోట్రోఫిక్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆటో అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ట్రోఫిక్. ఆటో మీనింగ్ ఈజ్ సెల్ఫ్ and trophic meaning is nutrition. Organisms that adapt self-nutrition is called autonutrients. Here should be remembered the difference between autotrophic nutrition and autonutrients. What are the organisms are there that adapt self-nutrition is called autonutrients. And the term autotrophic is formed by the combination of two terms, auto and trophic. The meaning of auto is self, the meaning of trophic is nutrition. Next one, what is heterotrophic nutrition? This is completely opposite to autotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is known to be the mode of nutrition in which certain organisms are dependent on other organisms in order to survive. ఒక జీవి తనను తాను సర్వైవ్ చేసుకోవడానికి తనకు కావాల్సిన ఫుడ్ కోసం వేరే ఒక ఆర్గానిజంపై డిపెండ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఆర్గానిజమ్స్ దట్ కెనాట్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ అండ్ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ దే సర్వైవల్ ఆర్ నౌన్ యాజ్ హెటెరోట్రోఫ్స్. వాట్ ఆర్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ టు డిపెండ్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ their survival. These type of organisms known as heterotrophs. Common examples of heterotrophs include animals, fungi and bacteria. These all are called heterotrophs. Now, autotrophic nutrition. Actually, what happened in autotrophic nutrition? How to prepare its own food? Autotrophs use light energy, mineral water in the soil and some gases in the air to produce complex substances such as carbohydrates, proteins and fats. Actually, autotrophs, how to prepare their own food? It's use light energy from sun and mineral water from soil and gases from air. For why? To produce complex substances such as carbohydrates, proteins and fats. And one more important point, almost everything we eat comes from plant. Sometimes we depend on animals for food, but all animals generally depend on plants for their food. So every animal, every organ
depend on plants directly or indirectly. We know that among all the life processes, the process of photosynthesis makes plants the universal food providers for all living organisms. Here observe some pics. Every organisms directly or indirectly depend on plants. Observe any picture, it's directly or indirectly depend on some plants. Research on plants metabolites began a long time ago, but the experimental procedures on them began to be recorded only from the 17th century. అంటే ఇక్కడ 17th century కంటే ముందే సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయినాయి ఆన్ ప్లాంట్స్, బట్ వాటికి సంబంధించిన రికార్డ్స్ మాత్రం లేవు. సో ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్స్ రికార్డెడ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద 17th century. In this way, Van Helmont, a scientist, took 5 years to complete his experiment on the relations between plants and water. ఇతను దేనిపైన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిండు? ప్లాంట్స్ అండ్ వాటర్, ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్లాంట్స్ అండ్ వాటర్. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఇతను తీసుకున్న టైం ఎంత అంటే 5 years. సిన్స్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ 300 years to learn about photosynthesis. What is photosynthesis? We are discussing presently. It's taken 300 years to learn. Okay, now we will discuss about what is photosynthesis. What is the definition of photosynthesis? Here observe this picture. Photosynthesis is the process by which plants use sunlight, water, carbon dioxide to create oxygen and energy in the form of sugar. Plants create energy in the form of sugar. How? It's use sunlight, water and carbon dioxide. It's release oxygen and energy in the form of sugar. This is called photosynthesis. What are the raw materials required for photosynthesis to take place? Photosynthesis లో యూజ్ చేసే రా మెటీరియల్స్ ఏంటి? సింపుల్, రా మెటీరియల్స్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ ఆర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ సన్లైట్. రిమెంబర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ సన్లైట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్? అంటే ఫోటోసింథసిస్ అయిపోయిన తర్వాత రిలీజ్ అయ్యే ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి? ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఆర్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఆక్సిజన్. హియర్ రిమెంబర్, గ్లూకోజ్ అండ్ ఆక్సిజన్. అయితే ఈ ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఫోటోసింథసిస్ అకర్స్ ఇన్ ద ప్లాంట్ గ్రీన్ పిగ్మెంట్. వి కాల్ ఇట్ క్లోరోఫిల్. ఆకు లోపల ఏదైతే గ్రీన్ పిగ్మెంట్ ఉంటుందో దాంట్లో ఈ ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? క్లోరోఫిల్ అంటున్నాము. సో మనం ఆకును చూసినట్టయితే ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద గ్రీన్ పిగ్మెంట్. ఇట్ బిల్డ్స్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ సింపుల్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ యూజింగ్ సన్లైట్ యాజ్ ఎనర్జీ సోర్స్. వీటిని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి అది యూజ్ చేసేసి ఏంటంటే సన్లైట్ని యూజ్ చేస్తుంది. ఆ సన్లైట్ని యూజ్ చేసేసి ఏం చేస్తుంది? కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ని బిల్డ్ చేస్తుంది. ఎలా? సింపుల్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ నుంచి అండ్ సన్లైట్ని యూజ్ చేసి. అయితే ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ వెరీ కాంప్లెక్స్. సెవరల్ రియాక్షన్స్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్. He is C.B. Van Niel. Scientists had tried to formulate a simple equation to indicate this process, the process. The equation used widely is related to the one proposed C.B. Van Niel in 1931. మనం ఏదైతే ఫోటోసింథసిస్ సంబంధించిన ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు అంటే C.B. Van Niel. హీ ఈజ్ ద C.B. Van Niel. ఈయన 1931లో ఒక ఈక్వేషన్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. His opinion was, for each molecule of carbohydrate formation, 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water are required. In this process, along with carbohydrate, 1 molecule each of oxygen and water is produced. సో మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకుందే ఫోటోసింథసిస్ కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ ఏంటి అండ్ ఫోటోసింథసిస్కి తర్వాత ఫైనల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి. అయితే దానికి ఆయన ప్రపోజ్ చేసిన ఈక్వేషన్ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ 2H2O మనకి క్లోరోఫిల్లో ఆక్సిజన్ సమక్షంలో ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. జరిగి మనకి ఏం రిలీజ్ అవుతాయి? CH2O ప్లస్ H2O ప్లస్ O2. అయితే మరి గ్లూకోజ్ని CH2O అని అంటామా? అనము కదా. మరి గ్లూకోజ్ని C6H12O6 అంటాం. మరి ఇక్కడ చూస్తే CH2O ఉంది.
సో అంటే ఈ ఈక్వేషన్ని మళ్ళీ రీఅరేంజ్ చేశారు. అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చిందని తెలుసుకోవడానికి ముందు మనము ఈ సిబి వానిల్ గురించి ఆయన వర్క్స్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సిబి వానిల్ ఫస్ట్ వర్క్డ్ ఆన్ పర్పుల్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆయన ఫస్ట్ దేనిపైన వర్క్ చేశాడు? పర్పుల్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా పైన వర్క్ చేశాడు. వర్క్ చేసి ఏం కనుగొన్నాడు? హీ ఫౌండ్ లైట్ ప్లేస్ స్పెసిఫిక్ రోల్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్లో లైట్ అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అని ఇతను కనుగొనడం జరిగింది. అయితే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ H2O he used H2S as a starting material. Here no oxygen is liberated during photosynthesis. Why? He used H2S. ఇతను H2O యూజ్ చేయకుండా H2S యూజ్ చేయడం వల్ల ఆక్సిజన్ ఆ ఫోటోసింథసిస్లో ఆక్సిజన్ అనేది లిబరేట్ అవ్వలేదు. ఏమవుంది? ఇన్స్టెడ్ ఇట్ ఈజ్ సల్ఫర్. Later he envisioned a similar process of photosynthesis in plants. ఫస్ట్ ఆయన ఎక్కడ వర్క్ చేశాడు? పర్పల్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఆయన ప్లాంట్స్ పైన పనిచేశాడు, ప్లాంట్ పైన వర్క్ చేశాడు. సో అప్పుడు when glucose was observed to be a product of photosynthesis, the following equation was proposed. ఇతను ఆ ప్లాంట్స్ పైన రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత గ్లూకోజ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది యాజ్ ఎ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ కానీ ఫౌండ్ చేయడం జరిగింది. సో అప్పుడు మళ్ళీ ఈక్వేషన్ని ఈ విధంగా ఫామ్ చేయడం జరిగింది. 6CO2 + 12H2O. మన క్లోరోఫిల్లో లైట్ సమక్షంలో ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. జరిగి మనకి ఏమొస్తుంది? గ్లూకోజ్ 6C6H12O6 + 6H2O + 6O2. అంటే ఇక్కడ గ్లూకోజ్, హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఇవి రిలీజ్ అవుతున్నాయి. It is known that plants synthesize carbohydrates, the smaller and simpler ones first, and from these the more complex ones like starch and cellulose. Plants are also capable of synthesizing all other compounds like proteins, fats. అయితే ఫస్ట్ స్ట్రాచ్ అండ్ సెల్యులోజ్ రూపంలో ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి ఏం సింథసైజ్ చేసుకుంటాయి? కార్బోహైడ్రేట్స్ని సింథసైజ్ చేసుకుంటాయి. మనం తెలుగులో వీటిని పిండి పదార్థాలు అంటాం. సో ఫస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ని సింథసైజ్ చేసుకుంటాయి. వాటితో పాటు ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ని కూడా ఇవి సింథసైజ్ చేసుకుంటాయి. ఇక్కడ యానిమల్స్కి వచ్చేటప్పటికి యానిమల్స్ ఆర్ నాట్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ సింథసైజింగ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ దే హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ప్లాంట్స్ ఫర్ ద సేమ్. ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ కోసమే మనము ఈ ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిపైన డిపెండ్ అవుతాం. ఇప్పుడు మనము ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీవ్స్, దీన్ని ఒక టెస్ట్ ద్వారా ఎలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో అబ్జర్వ్ దిస్ పిక్చర్. టేక్ ఏ సాఫ్ట్ అండ్ థిన్ లీఫ్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లాంట్ గ్రోవింగ్ ఇన్ ద సన్. ఏదైతే సన్లైట్లో పెరుగుతుందో చెట్టు, దాని నుంచి ఒక లీఫ్ అనేది తీసుకోండి. నెక్స్ట్ టేక్ మిథిలేటెడ్ స్పిరిట్ ఇన్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ పుట్ ఏ లీఫ్ ఇన్ ఇట్. ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో మిథిలేటెడ్ స్పిరిట్ తీసుకొని దాంట్లో ఈ లీఫ్ను ఉంచండి. నెక్స్ట్ ప్లేస్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఇన్ ఏ బీకర్ కంటైనింగ్ వాటర్ అండ్ హీట్ టు బాయిలింగ్. ఒక బీకర్లో వాటర్ నింపి ఆ వాటర్ లోపల ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ని పెట్టి బాయిలింగ్ చేయాలి. క్లోరోఫిల్ ఇన్ ద లీఫ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ వెన్ హీటెడ్. ఎప్పుడైతే మనం హీట్ చేస్తామో ఆ క్లోరోఫిల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. హెన్స్ లీఫ్ టర్న్స్ పేల్. ఆ లీఫ్ యొక్క కలర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ టేక్ ద లీఫ్ కేర్ఫుల్లీ ఫ్రమ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బై యూజింగ్ ఎ బ్రష్. స్ప్రెడ్ ద లీఫ్ ఇన్ ఏ పెట్రీ డిష్ and add a few drops of iodine or betadine solution on the leaf. The presence of starch will be indicated by a bluish black color. The blue-black color formed indicates the presence of starch in the leaf. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ స్టార్చ్ అనేది ఆకు లోపల ఉంటుందో మనము ఈ అయోడిన్ ఎప్పుడైతే వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది బ్లూ-బ్లాక్ కలర్గా చేంజ్ అవుతుంది. అలా చేంజ్ అవ్వలేదు అంటే దాంట్లో స్టార్చ్ లేదన్నట్టు, అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి లేవు. ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటే మాత్రము అవి ఏమవుతుంది, దాని కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ వాటర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్. హీ ఈజ్ Van Helmont found that the water is essential for the increase of plant mass. Plant mass ఏదైతే ఉందో అది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే వాటర్ అనేది మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ అని ఇతను చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా కనుగొనడం జరిగింది. ఎందుకు? హీ డిడెంట్ నో అబౌట్ ఫోటోసింథసిస్ దెన్. ఆ టైంలో ఇతనికి ఫోటోసింథసిస్ గురించి తెలియదు. నెక్స్ట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎయిర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్. ఇతను జోసెఫ్ ఫ్రిస్లే in 1770 performed a series of experiments
that revealed the essential role of air on the growth of green plants. ఈ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ యొక్క గ్రోత్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ 1717లో a series of experiments was performed by Joseph Priestley. By that experiments, he relieved the essential role of air to growth of green plants. మరి ఇతను ఏమేమి ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసిండు? Observe this picture. Priestley observed that a candle burning in a closed bell jar soon gets extinguished. ఎప్పుడైతే ఒక క్లోజ్డ్ జార్లో ఒక క్యాండిల్ని వెలిగించి పెట్టాడో అప్పుడు ఏమైంది? కొద్దిసేపటికి ఏమైంది? ఆ క్యాండిల్ అనేది ఆరిపోయింది. సిమిలర్లీ ఏ మౌస్ వుడెంట్ సఫోకేట్ ఏ క్లోజ్డ్ స్పేస్ ఆఫ్ ద బెల్ జార్. అదే బెల్ జార్ లోపల ఒక ఎలుక నుంచినట్టయితే అది ఊపిరాడక చనిపోవడం జరిగింది. వెన్ ఏ మింట్ ప్లాంట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ బెల్ జార్ ఏ ర్యాట్ ఈజ్ అలైవ్ అండ్ ఏ క్యాండిల్ ఈజ్ లిట్. అదే మూసి ఉన్న ఆ క్లోజ్డ్ జార్ ఏదైతే ఉందో అదే క్లోజ్డ్ జార్ లోపల ఆ ఎలుక అండ్ క్యాండిల్తో పాటు ఒక మింట్ ప్లాంట్ ఉంచినట్టయితే ఆ క్యాండిల్ అలాగే వెలుగుతుంది, ఎలుక జీవించి ఉంది. సో ప్రిస్లీ హైపోథిసైజ్డ్ యాజ్ ఫాలోస్: ప్లాంట్స్ రీస్టోర్ ద ఎయిర్ వాట్ బ్రీతింగ్ యానిమల్స్ అండ్ బర్నింగ్ క్యాండిల్ రిమూవ్స్. మనం బ్రీత్ చేయడం వల్ల, క్యాండిల్స్ బర్న్ అవ్వడం వల్ల ఏదైతే ఎయిర్ రిమూవ్ అవుతుందో దాన్ని ఈ ప్లాంట్స్ రీస్టోర్ చేస్తున్నాయని ఇతను కనుక్కోవడం జరిగింది. అదే ఆక్సిజన్. అయితే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ గురించి ఒక 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆక్సిజన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై జోసెఫ్ ప్రిస్లీ ఇన్ 1774 డ్యూరింగ్ ద అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ అబౌవ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఇతను ఏం చేశాడు? ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశాడు. 1770 నుంచి ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశాడు. అలా చేస్తూ 1774లో ఒక గ్యాస్ అనేది కనుగొన్నాడు. అది ఏంటి అంటే ర్యాట్ బ్రతకడానికి, అదేవిధంగా క్యాండిల్ వెలగడానికి యూజ్ అయ్యే గ్యాస్. దాన్ని రీస్టోర్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే ప్లాంట్స్. బట్ దానికి ఆక్సిజన్ అని పేరు మాత్రం ఇతను ఇవ్వలేదు. బట్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్, ఆ గ్యాస్ పేరు ఏంటి అంటే ఆక్సిజన్. దాన్ని కనుగొన్నది ఎవరు అంటే ప్రిస్లీ. ద నేమ్ ఆక్సిజన్ వాస్ కాయిన్డ్ లెటర్ బై లెవోయిజర్ ఇన్ ద ఇయర్ 1775. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 75లో ఆక్సిజన్ గ్యాస్కి ఆక్సిజన్ అనే నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎవరు అంటే లెవోయిజర్. ఈ ఆక్సిజన్ ఎవరు కనుగొన్నారు అంటే ప్రిస్లీ. ఎప్పుడు అంటే 1774 ఈజ్ ద లెవోయిజర్. మాసివ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అక్కర్ త్రూ ది స్టొమటా యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ ఓపెన్. ఈ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే స్టొమటోలో జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వైల్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో క్యారీ ఆన్ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ త్రూ లూజ్ టిష్యూస్ ఇన్ ద స్టెమ్స్, రూట్స్. రూట్స్లో కూడా ఈ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా స్టెమ్స్లో కూడా ఈ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. వైల్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో క్యారీ ఆన్ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ త్రూ లూజ్ టిష్యూస్ ఇన్ ద స్టెమ్స్, రూట్స్ ఎట్సెట్రా. ఈ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది స్టొమటోలో మాత్రమే కాదు, లీఫ్లో ఉండే స్టొమటోలో మాత్రమే కాదు, స్టెమ్స్ అండ్ రూట్స్లో కూడా జరుగుతుంది. వాటికి ఉండే లూజ్ టిష్యూస్ ఏవైతున్నాయో అవి కూడా ఈ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేవి చేస్తాయి. మనము ఇంతకుముందు కార్బోహైడ్రేట్స్ గురించి వచ్చిన టెస్ట్ చేస్తాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఎలా టెస్ట్ చేయడం, దీనే మనము మోల్ ఆఫ్ లీప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా అంటాము. ఇక్కడ పిక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో దీనికోసము ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు కీప్ ద ప్లాంట్ ఇన్ ద డార్క్ ఫర్ నియర్లీ 3 days టు రిమూవ్ ద స్ట్రాచ్. ఆ లీఫ్ లోపల ఏదైతే స్ట్రాచ్ ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఆ ప్లాంట్ని ఒక 3 days డార్క్ ప్లేస్లో పెట్టాలి. నెక్స్ట్ టేక్ ఏ వైడ్ మౌత్డ్ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్. పుట్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ pellets or potassium hydroxide solutions in the bottle. Why? This potassium hydroxide absorbs carbon dioxide. గాజు బాటిల్ లోపల ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుందో దాన్ని ఏం చేస్తుంది? ఈ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ స్ప్లిటెడ్ కార్క్ ఇన్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద బాటిల్. నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ వన్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్టెడ్ ప్లాంట్ ఇంటూ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ కంటైనింగ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్. ఆ బాటిల్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో దాని లోపల ఈ డిస్ట్రాక్ట్ చేసిన లీఫ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెట్టాలి. నెక్స్ట్ లీవ్ ద ప్లాంట్ ఇన్ ద సన్లైట్. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ అవర్స్ టెస్ట్ దిస్ లీఫ్ అండ్ ఎనీ అదర్ లీఫ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్ ఫర్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాచ్. నెక్స్ట్ కొన్ని గంటల తర్వాత
ఈ లీఫ్ ఏదైతే మనము ఈ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్లో ఉంచామో ఆ లీఫ్ని దాంతోపాటు ఇంకొక లీఫ్ని అంటే స్ట్రాచ్ ఉన్న లీఫ్ని రెండింటిని కూడా టెస్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం 3 days డార్క్ ప్లేస్లో ఉంచడం వల్ల స్ట్రాచ్ అనేది తొలగించబడుతుంది ఆ లీఫ్లోంచి. సో ఆ లీఫ్ని మనం ఎక్కడ ఉంచాము, ఈ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్లో ఉంచాము. ఆ లీఫ్ని అదేవిధంగా ఒకటి ఫ్రెష్ లీఫ్ని రెండింటిని తీసుకొని మనము టెస్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు the leaf pot which was exposed to the atmospheric air and light becomes bluish black, and the one inside the bottle containing potassium hydroxide which absorbs carbon dioxide in the bottle remains colorless. This proves that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Next, the relation between light and photosynthesis. Dutch scientist Jan Ingenhousz continuously studied how plants formed oxygen. సో మనకి ఇంతకుముందు ఆక్సిజన్ కనుగొన్నాం. అయితే ఈ జాన్ ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ ప్లాంట్స్ ఆక్సిజన్ని ఎలా ఫామ్ చేస్తున్నాయి అనేది దాని మీద స్టడీస్ అనేది కంటిన్యూస్గా చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా ఇన్ 1779 హీ నోటీస్డ్ దట్ ఇట్ హ్యాపెండ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్. సో అతనికి అనుకున్నది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే లైట్ ఉంటుందో ఆ టైంలో మాత్రమే ఆక్సిజన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఇతను ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా కనుక్కున్నాడు. In an experiment with the aquatic plant Hydrilla, he observed that in bright sunlight, small bubbles formed around the green parts, while in the dark they did not form. ఏదైతే డార్క్ చీకటిగా నైట్లో కానీ చీకటిగా ఉంటుందో అప్పుడు ఈ బబుల్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వట్లేదు. బట్ బ్రైట్ సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రము ఆ గ్రీన్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రీన్ ఏరియా చుట్టూ బబుల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఇతను నోటీస్ చేశాడు. He also found that the gas present in the bubbles was oxygen. ఆ బబుల్స్లో ఏదైతే ఉందో అదే ఆక్సిజన్ అనేది ఇతను ఫౌండ్ చేయడం జరిగింది. It was further confirmed when Engelmann in the early 20th century ingeniously detected the point of maximum rate of photosynthesis. He used a strand of algae and exposed it to different colors of light. Then he used oxygen-sensitive bacteria and found that they crowd around areas illuminated with the red and blue rays of light. This led to more studies on effect of light on the photosynthesis, the role of different colored compounds called pigment in plants, and the utilization of light energy. Chlorophyll and photosynthesis. Ingenhousz wanted to find out more about photosynthesis and carried out several other experiments. He proposed that only green plant parts could carry out the process of photosynthesis. ఈయన ప్రపోజల్ని బేస్ చేసుకొని చాలామందికి చాలా క్వశ్చన్స్ అనేది రావడం జరిగింది. అవేంటంటే వాట్ అబౌట్ ప్లాంట్స్ హ్యావింగ్ అదర్ కలర్ లీవ్స్? How is it that new leaves which looks dark red in color in several plants turn green? Do plants having reddish or yellowish leaves also carry out of photosynthesis? What made plants carry out photosynthesis while even green colored animals could not? Questions like this remained challenges until scientists could isolate the green colored substance from plant parts and study its nature. Establishment of Ingenhousz's proposition became possible in the year 1870 due to the work of two scientists, Pelletier and Cavendish. They obtained an extract of green colored substance and named it chlorophyll. Chlorophyll means green leaf. So remember. So దీన్ని వేరు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే Pelletier and Cavendish in 1817. It was also found that pigments in addition to chlorophyll, carotenoids and phycobilins could also aid in the process of photosynthesis by passing on the energy of sunlight trapped by them to chlorophyll. Next, where does photosynthesis take place? That exact location of the photosynthetic part or part containing chlorophyll was not known till another 6 decades after the discovery of chlorophyll. Chlorophyll కనుక్కున్న 6 decades తర్వాత కూడా ఫోటోసింథసిస్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోయినారు. Until then, it was believed that chlorophyll was distributed throughout the green part of plant cells. ఏదైతే ప్లాంట్ యొక్క గ్రీన్ పార్ట్స్ ఉన్నాయో అందులోనే ఈ ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుందని బిలీవ్ చేసేవాళ్ళు.
In 1883, remember this year, in 1883, a scientist named Julius von Sachs observed that chlorophyll in plants is not distributed throughout the cell. ఈ క్లోరోఫిల్ ఏదైతే ఉందో సెల్ మొత్తం కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వలేదు. ఈ ఫౌండ్ దట్ క్లోరోఫిల్ ఈజ్ located in the specialized cells within the cell. These cells are called chloroplast, not chlorophyll, chloroplast. ఆ క్లోరోఫిల్ లోపల ఉన్న సెల్ ఏవైతేనో ఆ సెల్లో కూడా మళ్ళీ ఇంకొక స్పెషలైజ్డ్ సెల్ ఉంది, దాంట్లో ఈ గ్రీన్ పార్ట్ అనేది ఉంది, దాన్ని మనం క్లోరోప్లాస్ట్ అంటున్నాము. అంటే ఇక్కడ క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఆకు మొత్తము లేదు. ఈ ఆకు మొత్తము లేదు అనేది ఈ జూలియస్ వాన్ సాచెస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లార్జ్ నెంబర్ ఇన్ ద సెల్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ లైక్ ద స్టొమటల్ గార్డ్ సెల్స్ అండ్ గ్రౌండ్ టిష్యూస్ ఆఫ్ గ్రీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ఎ సెల్ ఈజ్ బ్రోకెన్ అప్, the chloroplasts also break into pieces. So it becomes a very difficult task to isolate them to study the different steps of photosynthesis. It was not until 1954 that Daniel I. Arnon was able to break up plant cells so gently that whole chloroplasts could be obtained for study in the lab. Remember 1954 Daniel I. Arnon ఇతను ఏం చేశాడు, ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ని ప్లాంట్ సెల్స్ నుంచి వేరు చేశాడు. హియర్ అబ్జర్వ్, సో హియర్ ఈస్ ద క్యూటికల్ అండ్ అప్పర్ అండ్ నియర్, హియర్ ఆల్సో క్యూటికల్. నెక్స్ట్ అప్పర్ ఎపిడెర్మిస్ అండ్ లోయర్ ఎపిడెర్మిస్, దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, ఇక్కడ మనకి పింక్ కలర్లో ఉంది. నెక్స్ట్ పాలిసైడ్ parenchyma అండ్ హియర్ స్పాంగి parenchyma. లుక్ హియర్ దిస్ వన్ అండ్ this one. Next here is the chloroplast, xylem and phloem, here xylem and phloem. So this total is called vascular bundle. Next here is the white spaces are air spaces, and this one is guard cell. Next this one is stomata. Here look, here is the chloroplast. Now we will discuss about chloroplast. It has been found that the chloroplast is a membranous structure consisting of 3 embraces. Here look pictures. So this is the just like 3D. This is the in the textbook. So here membranes are lower, upper and middle. So the innermost layer forms stacked sac-like structures called as grana. Here where is the grana, where is the stroma? Don't confuse. Here observe, this is the membranes. It has 3 layers and stroma thylakoid, stroma, granum, grana thylakoid. Now carefully watch. What is grana? The innermost layer forms stacked sac-like structures. Here what is the, just like this one, sir, it looks just round like structures. These are called grana. It is believed to be a site for trapping a solar energy. సోలార్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ట్రాప్ చేసేది ఏవి అంటే ఈ గ్రానా స్ట్రక్చర్స్. నెక్స్ట్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ పోర్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ స్ట్రోమా. సో ఇవి ఉండడానికి మధ్యలో ఈ ఒక లిక్విడ్ అనేది ఉంది కదా, ఈ లిక్విడ్ని మనము స్ట్రోమా అంటున్నాము. ఈ లిక్విడ్ లోపల ఈ స్ట్రక్చర్స్ని మనము గ్రానా అంటున్నాం. గ్రానా అనేది ఎక్కడ ఉంది, సమ్ లిక్విడ్ లోపల ఉంది. ఆ లిక్విడ్ ఎక్కడుంది, ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ లోపల ఉంది. మన లేయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ లేయర్స్ లోపల ఈ లిక్విడ్ ఉంది. ఈ లిక్విడ్ లోపల మనకి ఈ రౌండ్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిని మనము గ్రానా అంటున్నాం. రైట్. ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్ లీడింగ్ టు ద సింథసిస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ విచ్ టర్న్స్ జాయిన్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ స్ట్రాచ్. మనకి ఈ స్ట్రాచ్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ ఏదవుతుంది, ఈ క్లోరోప్లాస్ట్లో జరిగే సమ్ యాక్టివిటీస్ వల్ల అది ఫామ్ అవుతుంది. Substances found in chloroplast which capture sunlight are called photosynthetic pigments. ఏవైతే సన్లైట్ని క్యాప్చర్ చేస్తాయో వాటిని మనం ఏమంటున్నామో photosynthetic pigments. There are several types of photosynthetic pigments involved in the process to produce organic molecules like glucose in plants. ఈ గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉందో వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ ఫోటోసింథసిస్ పిగ్మెంట్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా, ఆ సన్లైట్ని క్యాప్చర్ చేసే ఆ పార్ట్స్, అవి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. క్లోరోఫిల్
is such pigment which contain one atom of magnesium. It is similar in structure to the heme of hemoglobin. మనకి ఈ క్లోరోఫిల్ లోపల వన్ ఆటమ్ మెగ్నీషియం ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుందంటే మన హిమ్ని పోలి ఉంటుంది. హిమ్లో ఏముంటుంది? హిమోగ్లోబిన్. మనకి హిమోగ్లోబిన్లో ఏముంటుంది? ఐరన్. అవి ఏం చేస్తాయి? ఆక్సిజన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి, బ్లడ్లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి. Two major kinds of chlorophylls are associated with thylakoid membranes. First one is chlorophyll A and next one is chlorophyll B. Chlorophyll A is bluish green in color and chlorophyll B is yellowish green color. Around 250 to 400 pigments molecules are grouped as light harvesting complex or photosynthetic unit in each thylakoid. మనము ఏదైతే గ్రానా తైలకాలను మాట్లాడుకున్నామో అందులో మనకి దాదాపుగా 250 to 400 పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ గ్రూప్గా ఏర్పడి లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ లేదా మనం ఫోటోసింథటిక్ ఏదైతే చెప్పుకున్నామో ఆ ఫోటోసింథటిక్ యూనిట్గా వర్క్ చేస్తాయి. సచ్ ఇన్యూమరబుల్ యూనిట్స్ ఫంక్షన్స్ టుగెదర్ in chloroplast of green plants in the process of photosynthesis. During photosynthesis, several events occur in the chloroplast. Some of them are: first one, conversion of light energy to chemical energy. Next, second one is splitting of water molecule, photosynthesis of water. Next, third one, reduction of carbohydroxide to carbohydrates. These are the main events in the photosynthesis. Light is required to initiate several events, while several may continue even absence of it. లైట్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి, లైట్ లేకుండా కూడా కొన్ని ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి. దట్ వుడ్ మీన్ వన్స్ లైట్ ఎనర్జీ హ్యాస్ బీన్ క్యాప్చర్డ్ ఇట్ కెన్ హెల్ప్ రియాక్షన్స్ టు కంటిన్యూ ఈవెన్ ఇన్ ద డార్క్. మనకి లైట్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ లైట్ ఎనర్జీని అనేది క్యాప్చర్ చేసుకుంటాయి. సమ్ టైమ్స్ లైట్ లేనప్పుడు వాటిని ఏదైతే క్యాప్చర్ చేసుకున్న ఎనర్జీ ఉందో దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాయి some events జరగడానికి. So light dependent events or reactions are called light reactions and it has been found to take place in grana, while the rest are called light independent or dark reactions and they occur in stroma. Should be remember what is stroma, what is grana, what happened in stroma and what happened in grana. Light dependent events, these are also called light reactions. It take place in grana. Remember, what is grana? Just like these places, round type structures combined in number of some pieces. And light independent or dark reactions, these occur in stroma and just like liquid type area. So when light energy is captured and stored in liquid, అంటే ఇక్కడ లైట్ ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని క్యాప్చర్ చేసి స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. ఆ లైట్ ఎనర్జీ లేనప్పుడు ఆ స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్న ఎనర్జీ తోటి ఈ ఈవెంట్స్ అనేవి జరుగుతాయి. అయితే లైట్ లేనప్పుడు ఆల్రెడీ క్యాప్చర్ చేసి పెట్టుకున్న ఎనర్జీతో జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనము ఏమంటున్నామంటే డార్క్ రియాక్షన్స్ అంటున్నాము. డైరెక్ట్ లైట్ ఉన్నప్పుడు జరిగే యాక్షన్స్ని లైట్ రియాక్షన్స్ అంటున్నాం. Now we will discuss about light dependent reactions and light independent reactions. Light dependent reaction. In this reaction, lights play key role. A series of chemical reactions occur in a very quick succession initiated by light and therefore the phase is technically called the photochemical phase or light dependent reaction. ఎప్పుడైతే లైట్ అవైలబుల్ ఉంటుందో అప్పుడు జరిగే యాక్షన్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని మనము లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్స్ లేదా ఫోటోకెమికల్ ఫేజ్ అంటాం. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ద క్లోరోఫిల్ ఆన్ ఎక్స్పోజర్ టు లైట్ ఎనర్జీ బికమ్స్ యాక్టివేటెడ్ బై అబ్జర్వింగ్ ఫోటోన్స్. ఫోటోన్స్ ఈజ్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ. ఎప్పుడైతే ఆ క్లోరోఫిల్ పైన లైట్ అనేది పడుతుందో అప్పుడు ఆ లైట్ని ఫోటోన్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేసుకొని యాక్టివేట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, ద ఎనర్జీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ స్ప్లిట్టింగ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ టు రిలీజ్ O2. ఈ ఎనర్జీని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాయి? ఆ వాటర్ని స్ప్లిట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటాయి. నెక్స్ట్, హైడ్రోజన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఫోటోలైసిస్ ఈజ్ immediately picked up by special compound NADP. NADP means nicotinamide
adenine dinucleotide phosphate to form NADPH and another energy rich compound ATP. ATP means adenosine triphosphate is also formed at the end of the light reaction. ఈ లైట్ రియాక్షన్లో జరిగేది ఏంటి అంటే NADPHగా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ATP ఎనర్జీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ లైట్ ఉన్నప్పుడు జరిగే యాక్షన్స్ వల్ల క్రియేట్ అయ్యేది ఏంటంటే NADPH అండ్ ATP. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, వాటర్ అనేది స్ప్లిట్ అవుతుంది, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి స్ప్లిట్ అవుతాయి, హైడ్రోజన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. వెంటనే NADP కాంపౌండ్ని పిక్ చేసుకొని NADPHగా అండ్ ATPగా ఎనర్జీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్. దిస్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై Robert Hill. Hence, it is also called Hill's reaction. Right? Is the Hill. Here, photolysis. Photo means light. Lysis means breaking. Next, second one, light independent reaction. This reaction does not require the presence of light, and extension of the phases after daytime may occur in some plants. This is also called dark reactions. ఇది మోస్ట్లీ నైట్ టైంలో జరుగుతుంది. మనకి డే టైంలో ఆల్రెడీ లైట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ లైట్ని అనేది అబ్జర్వ్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. అలా అబ్జర్వ్ చేసి పెట్టుకొని ఆ లైట్ లేనప్పుడు నైట్ టైంలో ఆ ఆకుల లోపల రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఆ రియాక్షన్స్లో దాన్నే మనము డార్క్ రియాక్షన్స్ అంటున్నాం. బట్ ద టర్మ్ డార్క్ రియాక్షన్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ ఇట్ అక్కర్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డార్క్ అట్ నైట్. ఇట్ ఓన్లీ మీన్స్ దట్ దీస్ రియాక్షన్స్ డు నాట్ డిపెండ్ ఆన్ లైట్. ఇక్కడ డార్క్ రియాక్షన్స్ అంటే గుర్తుపెట్టుకుంటే డార్క్ అంటే నైట్లో మాత్రమే జరిగేది అని కాదు. ఇక్కడ లైట్ లేనప్పుడు ఆల్రెడీ స్టోర్ అయిన లైట్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసి జరిగే రియాక్షన్, దాన్ని మనము డార్క్ రియాక్షన్స్ అంటున్నాం. ఇన్ ద డార్క్ ఫేజ్ ద హైడ్రోజన్ కంబైన్స్ విత్ CO2 బై యూటిలైజింగ్ ATP ఎనర్జీ అండ్ ప్రొడ్యూస్ గ్లూకోజ్. మనకి లైట్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ATP అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. డార్క్ రియాక్షన్లో ఏమవుతుంది, హైడ్రోజన్ అనేది CO2తో కంబైండ్ అవుతుంది, ATPని యూటిలైజ్ చేసుకుని ఇది గ్లూకోజ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దిస్ సింథసైజ్ అక్కర్ ఇన్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ యూజింగ్ certain special intermediate compounds and enzymes. Finally, glucose may be converted into storage product as starch. ఈ స్టార్చ్ అనేది మనకి లీఫ్ లోపల స్టోర్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం గ్లూకోజ్ అంటున్నాము. ఆ గ్లూకోజ్ అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే మనకి లైట్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏర్పడే ATP ఏదైతే ఉందో దాన్ని, అదేవిధంగా లైట్ రియాక్షన్ టైంలో ఏదైతే ఆ వాటర్ అనేది స్ప్లిట్ అయిందో హైడ్రోజన్గా, ఆ హైడ్రోజన్ ఏమవుతుంది అంటే CO2 అవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కంబైండ్ అవుతుంది. అలా కంబైండ్ అయిన ఆ హైడ్రోజన్ ఈ ATP పవర్ అనేది యూజ్ చేసుకొని గ్లూకోజ్గా మారుతుంది. హెటరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్. ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్ all organisms are capable of surviving under different conditions and acquiring their food in different ways. Some organisms live in sea, some organisms live in desert, some organisms live in forest, and they acquiring food from different ways in different weather conditions. We have studied about plants that can capture light to produce their food. These are autotrophic in nature. అదేవిధంగా మనము ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాము, ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి లైట్ ఎనర్జీ ద్వారా వాటి ఫుడ్ని అవి తయారు చేసుకుంటున్నాయి. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఆటోట్రోఫిక్ నేచర్ అంటున్నాం. అదేవిధంగా హౌ డు యానిమల్స్ అబ్టైన్ దేర్ న్యూట్రిషన్? డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్, ఆర్గానిజమ్స్ కెన్ అడాప్ట్ టు ఏ రేంజ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంటేక్ అండ్ యూస్. మనకి ఫుడ్ అనేది ఎలా అవైలబుల్ ఉంది, దాన్ని మనం ఎలా అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, సో ఆ ఫుడ్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఒక్కొక్క జీవికి ఆ ఫుడ్ తీసుకునే విధానము, ఆ ఫుడ్ దొరికే సిచ్యువేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ బ్రేక్ డౌన్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ అండ్ దెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్. ఇట్స్ రియల్. అండ్ యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఫుడ్ని మనం లోపలికి తీసుకొని దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకుంటాం. అలా కాకుండా కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే బాడీకి అవుట్ సైడ్లోనే బ్రేక్ డౌన్ చేసేసి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే మోల్డ్, ఈస్ట్, మష్రూమ్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సప్రోఫైట్స్. సమ్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ డిరైవ్ న్యూట్రిషన్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ యానిమల్స్ వితౌట్ కిల్లింగ్ దెమ్. యాక్చువల్గా మనమైతే ఏదో ఒక జీవిని చంపందే మనకు ఫుడ్ రాదు, చెట్టుని కట్ చేయకపోతే రాదు, అదేవిధంగా ఏదో ఒక జీవిని చంపంది రాదు. కానీ సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ డిరైవ్ న్యూట్రిషన్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ యానిమల్స్ వితౌట్ కిల్లింగ్.
This type of parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like cuscuta, lice, leeches and tapeworms. Others take in whole material and break it down inside their bodies, just like humans. What can be taken in and broken down depends on the body's design and its function. Since the food and the way it is obtained differs, the digestive system is also different in various organisms. As organisms increase in complexity, different types of parts are adapted to perform specialized functions. For example, in single-celled organisms like amoeba, takes its food using temporary fingers-like extensions. దాన్ని మనము సెడోపోడియా అంటాము. This finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into similar ones, then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. This is the amoeba digestion system. And just like in paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape. Food is taken in at a specific spot. Food is moved to the spot by the movement of cilia, which covers the entire surface of the cell, where the food is ingested. Next, parasitic nutrition in cuscuta. Parasitic nutrition. So, parasitic nutrition means, we have discussed before, some organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. This is called parasitic nutritive strategy. Best example for this, dodder. Dodder is a leafless, twining parasitic plant. Belongs to morning glory family. దాన్ని మనం ఏమంటుంటే Canualiaceae. Genesis is cuscuta. దీన్ని మనం జనరల్గా డాడ్లర్ ప్లాంట్ అంటాము. The genus contain about 170 twining species that are widely distributed throughout the temperate and tropical regions of the world. The dodder plant contain no chlorophyll. Should be remember, these plants don't have chlorophyll. Every plant have chlorophyll, but the dodder plant contain no chlorophyll. Cuscuta reflexa has been found to have a very little amount of chlorophyll, hence it absorbs food through astoria. What is astoria? Astoria are root-like structures that penetrate the tissues of a host plant and may kill it. The dodder's seed germinates, forming an anchoring root, and then sends up a slender stem that grow in a spiral fashion until it reaches a host plant. It then twines around the stem of the host plant and forms astoria, which penetrate through it. Water is drawn through the astoria from the host plant's xylem, and nutrients are drawn from its phloem. Next, nutrition in human beings. Just watch, this is the human digestive system. Human digestive system is very complex in nature. Different parts are involved and perform different functions by using various digestive juices and enzymes. The alimentary canal, this one, the alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to anus. Various regions are specialized to perform different functions. The process of breaking down complex substances into simple substances with the help of enzymes and making them suitable for absorption by the body is called digestion. Here, what is digestion mean? The process of breaking down complex substances into simple substances with the help of enzymes and making them suitable for absorption by the body is called digestion. Now, passage of food through alimentary canal or gut. Here, look image. This is the mouth. We take food from here. Food is cut and crushed by our teeth in the mouth and mixed with saliva to make it wet and slippery lump called bolus. When we eat food, we will cut and crush by our teeth. And ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం ఎప్పుడైతే నములుతున్నప్పుడు మన నోటిలో ఉండే సలైవా అనేది మిక్స్ అవుతుంది. అలా మిక్స్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, అది కొంచెము వెట్టిగా మారుతుంది. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే bolus. This process is called mastication. What is mastication? What is bolus?
don't forget. Next, saliva is secreted by 3 pairs of salivary glands. Here ఈ saliva అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? From salivary glands. Saliva mainly contain an enzyme amylase. దాన్ని మనము టైలిన్ అంటాం, which helps in the breakdown of complex carbohydrates to simple ones. saliva ఏం చేస్తుంది? బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. దేని చేస్తుంది? కార్బోహైడ్రేట్స్ని చేస్తుంది. సో ఈ సలైవాలో ఉండే మెయిన్ ఎంజైమ్ ఏంటంటే amylase. The tongue helps in mixing the food and pushing it into the next part. The lower jaw also helps in this process. The soft food mixed with saliva passes through esophagus or food pipe by wave-like movements called peristaltic movements to the stomach. Just observe this picture. The food goes to stomach with wave-like movements. This is called peristaltic movement. At the stomach, food gets churned with gastric juice and HCl, rendering the medium acidic. స్టమక్ లోపల ఏమవుతుంది? గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అండ్ HCl అనేది మిక్స్ అవుతుంది. మిక్స్ అయ్యి అది మీడియం యాసిడిక్గా మారుతుంది. Now the food is in semi-solid condition. The digestion of food goes on as most of the proteins are break down into smaller molecules with the help of enzyme pepsin. Pepsin అనే ఎంజైమ్ సహాయంతో ఈ ప్రోటీన్స్ అనేవి బ్రేక్ డౌన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, food in the form of a soft slimy substance where some proteins and carbohydrates have already been broken down is called chyme. సో ఈ ప్రాసెస్ని మొత్తాన్ని ఏమంటామంటే ఇలా ఈ ప్రోటీన్స్ ఏవైతే బ్రేక్ డౌన్ అవుతాయో ఆ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత ఫుడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే సాఫ్ట్ స్లిమ్మీగా ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే chyme. దట్ ఈస్ కాల్డ్ chyme. నౌ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ పాసెస్ ఫ్రమ్ ద స్టమక్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. స్టమక్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్తుంది. హియర్ ద రింగ్ లైక్ మస్కల్స్ కాల్డ్ పెలోరిక్ స్ప్లింక్టర్స్ రిలాక్స్ టు ఓపెన్ ద ప్యాసేజ్ ఇన్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్స్. మనకి స్టమక్లోంచి ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్ళడానికి అక్కడ యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే పెలోరిక్ స్ప్లింక్టర్స్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, the sphincters are responsible for regulating the opening of the passage such that only small quantities of food material may be passed into the small intestine at a time. మనకి స్టమక్ లో ఉన్న ఫుడ్ ని కొద్దిగా ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోకి పంపించే రెస్పాన్సిబిలిటీ దేనిది అంటే స్ప్లింక్టర్స్ ది. The small intestine is the longest part of the alimentary canal. The alimentary canal is the largest pipe in the digestive system. The small intestine is the longest part of the alimentary canal. Its proximal part is called duodenum. It is the site of further digestion of carbohydrates, proteins and fats. Remaining carbohydrates, proteins and fats ఏవైతే ఉన్నాయో డైజెస్ట్ కాకుండా అవి డైజెస్ట్ అయ్యేది ఎక్కడ అంటే ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో. It receives the secretion of liver and pancreas for this purpose. Secretion of liver and pancreas. ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కంప్లీట్గా డైజెస్ట్ అవ్వడానికి అది ఏం చేస్తుంది అంటే లివర్ నుంచి అండ్ ప్యాంక్రియాస్ నుంచి సమ్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. దిస్ యూజెస్ రెండర్ ద ఇంటర్నల్ కండిషన్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన్ గ్రాడ్యువలీ టు ఏ బేసిక్ ఆర్ ఆల్కలైన్ వన్. Fats are digested by converting them into small globule-like forms by the help of the bile juice secreted from liver. Ikkada bile juice is secreted from liver. Remember, this process is called emulsification. Remember, what is emulsification? To digest fats, small intestines receive bile juice from liver. This process is called emulsification. Next, pancreatic juice secreted from pancreas contains enzymes like trypsin for carrying on the process of digestion of proteins and lipase for fats. Here lipase and trypsin, this secreted from pancreatic juice. Trypsin digests proteins and lipase digests fats. Next, walls of small intestines secrete intestinal juice which carry this process further that is a small molecules of proteins are broken down to further smaller molecules. ఇంకా ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్స్ వాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. దానివల్ల ఈ రిమైనింగ్ ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా డైజెస్ట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటెస్టైన్స్ ఇంటూ బ్లడ్ ఈజ్ కాల్డ్ అబ్సోర్ప్షన్. మనకి ఫుడ్ అనేది కంప్లీట్గా డైజెషన్ అయింది.
అయిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న వాటిని మన బాడీకి ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో వాటిని మన బ్లడ్ సెల్స్ తీసుకుంటుంది. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే అబ్సోర్ప్షన్. ఇంటర్నల్లీ intestinal wall as a number of finger-like projections called microvilli. ఇది జరగాలంటే ఇక్కడ మైక్రోవిల్లి అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఈ మైక్రోవిల్లి అనేది ఏంటంటే ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇంటెస్టినల్ వాల్కి ఉంటాయి. ద విల్లీ ఇంక్రీజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ అబ్సోర్ప్షన్. మన అబ్సోర్ప్షన్ జరగడానికి ఈ విల్లీ ఏమవుతుందంటే కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు బ్లడ్ వెసల్స్ అండ్ లింఫ్ వెసల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఇన్ ద విల్లీ. Product of digestion are absorbed first into the villi and from here into blood vessels and lymph vessels. First villi like shapes ఏవైతే ఉన్నాయో finger like shapes అవి అబ్సర్బ్ చేసుకుంటాయి. అక్కడ నుంచి బ్లడ్ వెసల్స్లోకి లింఫ్ వెసల్స్లోకి ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనేది డైజెషన్ అయిన ప్రొడక్ట్స్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. This after maximum absorption of food in the small intestine, the rest passes into the large intestine. Here most of the water present is taken up from this material. This material is then expelled through the anus, which is the last part of the alimentary canal. This passage of undigested material from the body by the way of anus is called defecation. Here chart is there. This is the digestive enzymes. Here look, first one is enzymes or substances. Second one secreted by. Third one secreted into. And fourth one digestive juice and acts on products. Here ptyalin. So ptyalin secreted by salivary glands. ఎక్కడ సీక్రెట్ చేస్తుంది? బక్కల్ క్యావిటీ. సో ఈ టైలిన్ అనేది ఎందులో ఉంటుంది? సలైవాలో ఉంటుంది. ఈ సలైవాని సీక్రెట్ చేసేది సాలివరీ గ్లాండ్స్, రైట్? సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ని మాల్టోజ్గా చేంజ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్లో ఉండేది ఏంటి అంటే పెప్సిన్. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఈ పెప్సిన్ని గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ నుండి స్టమక్లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్లో ఉండేది ఏంటి? పెప్సిన్. ఈ పెప్సిన్ ఏం చేస్తుంది? ప్రోటీన్స్ని పెప్టోన్స్గా చేంజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ బైల్ జ్యూస్. బైల్ జ్యూస్లో ఉండేది ఏంటంటే బైల్స్. దీన్ని స్రవించేది ఏంటి అంటే లివర్. లివర్ ఎక్కడికి స్రవిస్తుంది? డియోడోనం. ఈ బైల్ జ్యూస్ అనేది ఏం చేస్తుంది? దీంట్లో ఎట్లాంటి ఎంజైమ్స్ ఉండవు. ఈ బైల్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఫ్యాట్స్ని ఎమల్సిఫికేషన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్. ఇందులో ఉండేది అమైలైజ్. ఇది స్రవించేది ప్యాంక్రియాస్. దేంట్లోకి స్రవిస్తుంది అంటే డియోడోనంలోకి. ఇది ఏం చేస్తుంది? కార్బోహైడ్రేట్స్ని మాల్టోస్గా చేంజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్యాంక్రియాట్ జ్యూస్లోనే ట్రిప్సిన్ ఉంటుంది. ట్రిప్సిన్ స్రవించేది కూడా ప్యాంక్రియాసే. అది ఎక్కడికంటే డియోడోనంలోకి. ఈ ట్రిప్సిన్ ఏం చేస్తుంది? ప్రోటీన్స్ని పెప్టోన్స్గా చేంజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్యాంక్రియాట్ జ్యూస్లోంచి లైపేజ్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ లైపేజ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫ్యాట్స్ని ఫ్యాటీ యాసిడ్స్గా చేంజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్. దీంట్లో ఉండేటివి ఏంటంటే పెప్టిడేసెస్. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇంటెస్టినల్ గ్లాండ్స్ నుంచి వస్తుంది. ఎక్కడికి వస్తుంది? స్మాల్ ఇంటెస్టిన్లోకి వస్తుంది. ఈ పెప్టిడేసెస్ ఏం చేస్తాయి? పెప్టైడ్స్ని అమినో యాసిడ్గా చేంజ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్ నుంచి వచ్చేది ఇంకొకటి ఏంటంటే సుక్రేజ్. ఈ సుక్రేజ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే సుక్రోజ్ని గ్లూకోజ్గా చేంజ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద చార్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఫుడ్ అనేది మౌత్ ద్వారా తీసుకుంటాం. మౌత్ నుంచి బక్కెల్ క్యావిటీ, బక్కెల్ క్యావిటీ టు పారానిక్స్, అక్కడ నుంచి ఓసోఫాగస్, ఓసోఫాగస్ టు స్టమక్, స్టమక్ టు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి లీవర్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ సమ్ జ్యూసెస్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్స్, అక్కడ నుంచి రెక్టమ్, అక్కడ నుంచి అనస్ ద్వారా బయటకు రిలీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ health aspects of alimentary canal. The functioning of our digestive system depends on the food we eat. అంటే ఇక్కడ మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మనం తీసుకునే ఫుడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మనం ఒక్కొక్కసారి మనం బ్యాడ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే మనము డిసీజెస్ వస్తాయి. అండ్ కొన్నిసార్లు డిసీజెస్ కంటే ముందు జరిగేది ఏంటంటే వామిటింగ్. వామిటింగ్ ఈజ్ ద బాడీస్ మెథడ్ ఆఫ్ రిడ్డింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ అన్వాంటెడ్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద స్టమక్. మన బాడీలోకి మనం తీసుకున్న ఫుడ్ అనేది హార్మ్ఫుల్ అనుకుంటే లేదా అన్వాంటెడ్ అనుకుంటే మనకి బాడీలో జరిగే ఒక మెథడ్ ఏంటి అంటే వామిటింగ్. ద పెరిస్టాటిక్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ స్టమక్ అండ్ ఓసోఫోగస్ రివర్స్ దేర్ నార్మల్ డైరెక్షన్ అండ్ ది ఫుడ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఈ వామిటింగ్ అనేది ఎప్పుడవుతుంది? మనకి ఈ పెరిస్టాటిక్ మూమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టమక్ సంబంధించి అదేవిధంగా ఓసోఫాగస్ అనేది వాటి యొక్క డైరెక్షన్ అనేది రివర్స్లో చేస్తుంది. అప్పుడు ఫుడ్ లోపలికి వెళ్ళకుండా బయటకు వస్తుంది. What is the reasons for vomiting? There are many causes of vomiting.
But one of the most common is overeating, especially when the food contains a high proportion of fat. So overeating and high proportion of fat, in these two situations మనం వామిటింగ్ అనేది చేసుకుంటాం. వామిటింగ్ ఆల్సో అకర్స్ వెన్ వి ఈట్ సంథింగ్ వెరీ ఇండైజెస్టబుల్ ఆర్ పాయిజనస్. ఇంకా వామిటింగ్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఇండైజెస్టబుల్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు, పాయిజనస్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా వామిటింగ్ జరుగుతుంది. When we have a greenish vomit, usually called as bilious or liverish, we get a bitter taste and it is often the result of having overeaten. మనం కొన్నిసార్లు వామిటింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది ఎందుకు ఫామ్ అవుతుందంటే, the liver is unable to cope with the excessive fat and we get a feeling of nausea. అంటే మనము ఎక్కువగా ఫ్యాట్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ లివర్ అనేది తన వర్క్ని కంప్లీట్గా చేయలేకపోతుంది. అట్లాంటి టైంలో ఇలా జరుగుతుంది అన్నమాట. Indigestion is a general term used when there are difficulty in digesting food. If you want to stay healthy without indigestion, we should follow the following precautions. First one is having simple, well-balanced meal, right? And the second one, avoiding taking a violent exercise soon after eating food. తిన్న వెంటనే ఘోరమైన ఎక్సర్సైజులు చేయకూడదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, డ్రింకింగ్ ప్లింటీ ఆఫ్ వాటర్. మన శరీరానికి సరిపడినంత వాటర్ తాగాలి. నెక్స్ట్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్ టు అవాయిడ్ కాన్స్టిఫికేషన్. ఏ సీరియస్ కండిషన్ ఆఫ్ ఇండైజెషన్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై స్టమక్ అండ్ duodenal ulcers. The cause of this may be the kind of diet, in infection, habits and some bacteria. మన బాడీ లోపల అప్పుడప్పుడు అల్సర్స్ అవుతాయి కదా, అవి అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ లేదా ఇన్ఫెక్షన్ లేదా మన అలవాట్లు, కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు. నెక్స్ట్ diseases due to the malnutrition. Our diet should be a balanced one which contain proper amount of carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, salts and fats. What is balanced diet means? Proper amount of carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, salts and fats. 2/3 of world population is affected by food related diseases. Most of them are facing various diseases due to the lack of balanced diet. So our diet should be a balanced one. Eating of food that does not have one or more than one nutrients in required amount is known as malnutrition. What is malnutrition? Eating of food that does not have one or more than one nutrients in required amount is known as malnutrition. Poor health, willful starvation, lack of awareness of nutritional habits, socio-economic factors are all the reasons for malnutrition in our country. What happened with malnutrition? Malnutrition may be protein malnutrition, calorie malnutrition and protein and calorie malnutrition. Let's discuss some of these diseases caused by the above reasons. Kwashiorkor disease. Observe this picture. This is due to the protein deficiency in diet. Kwashiorkor అనేది ప్రోటీన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది. ఇది వస్తే ఏమవుతుంది? బాడీ పార్ట్స్ బికమ్ swollen due to accumulation of water in the intercellular spaces. Very poor muscle development, swollen legs, fluffy face, difficult to eat, diarrhea, dry skin are the symptoms of these diseases. Next, marasmus. Observe this picture. Marasmus is due to deficiency of both protein and calories. This is due to deficiency of both protein and calories. Generally, this disease occurs when there is an immediate second pregnancy or repeated childbirths. Symptoms of this disease is lean and weak, less development muscles, dry skin, diarrhea, etc. Next, obesity. Apart from the deficiency diseases mentioned above, the constant intake of high calorific food may lead to a condition called obesity. In this condition, a person gains extra fat and becomes overweight. Obese children may suffer from problems related to cardiovascular, renal, gallbladder, etc. Next, vitamin deficiency diseases. Vitamins are organic substances. They are micronutrients required in a small quantities. Vitamins అనేది మన బాడీకి పెద్దగా అవసరం లేదు.
Actually, vitamins are not synthesized in the body. We do not generally suffer from vitamins deficiency. The source of vitamins to our body is through two ways. One is diet and the other is bacteria present in the intestine. Vitamins are classified into two groups. One is water soluble vitamins and other is fat soluble vitamins. Water soluble vitamins are B complex and vitamin C, and fat soluble vitamins are vitamin A, D, E and K. Here observe vitamin table. This table is given in textbook also. Observe one carefully.